TRRC gannaaw bi ñu amee ndimbal ju bàyyeekoo ci mbootaayu àdduna ju faree wàllum transitional justice ak axu doomi aadama ñu xamee ko ci UNTJHR ñoo taxawal ndimbal ngir gën a yaatal ñun toroxal seen bokk-bokk ci wàllum sàkku dëgg ak liggéey TRRC bi ci wàllum gëstu ak joxe kàddu ci sutura wala ci mbooloo ji ndimbal nag dineen ko joxe ngir yombal dem ak ñëw lekk ki naan wérdu yaram ak kaaraange ndimbal ji it dineen ko jëfandikoo ngir jënd bagage yi wérdu yaram teg ci dimbale doomi Gambia yéen toroxal ngir ñu mën a fajoo bitim réew su dee seen soxla faju dafa jàmp ñu mën a jot ci biir ndimbal nag moo ñin musa toroxal ci seen ax ak ñu leen dee gunge suñuy joxe kàddu seede yi ñun tuumaal ci toroxal doomi aadama ak ñu jàppale TRRC bi ci wàllum jot dëgg képp ku bëgg a sàkku ji ndimbal koolal TRRC Victim Support Unit ci 77 04 988 wala ci 508 66 93 jërë ngeen jëf. juróom-ñeenti waxtu ci suba mu ngi doog a jot ci suñu maakaan mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci suba si la comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu nuyu leen bu baax a baax fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen wax naka suba si di leen wax good morning of course and welcome back to another edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV wherever you might be watching. And of course, as always, we are very much happy to have your company when we are here to talk about issues, pertaining issues, of course, with regards to what we have, in our studio stories. But of course, we'll talk on other issues as well, especially on the newspapers. And then, su ko defee noo rek la ñoo def dal di dalal ñi may faral di ànd ak si programme bi tey ñu welcome back Julde Ndiaye Soirée dellu si na mu war a ànd ak ñun ci plateforme bi Julde ñu nuyu la bu baax wax la welcome back démba moom namoon neen la torop waaye macha allah tey ñu am mbégte bokkaat ak yow jotaay bi wala ma bàyyi mun ñam mu nuyoo su ko defee mu dalal la xam naa loolu lay taamu ah. jërëjëf bàyyi ma nuyu ma dalal ko. waaw maa ngi laa nuyu. jërëjëf di nuyu ñi nga xam ne fii leen dee taataana seen xibaar yi wér te wóor yi dafa am ku ko tardé démb na nga tardé xibaar yi wér te wóor. waaye tey itam agsiwaat na ajaratu madame Julde Ndiaye Soirée ñu ngi lay nuyu di la dalalaat di la ñaanal jàmm parce que démb wéetal nga ñu bu baax nag ah. naka suba si jàmm rek mun yang namoon naa la nag ak Amadou suma broda bi namoon naa Good Morning Africa programme bi namoon naa suñu viewers yi ñoo xam ne ñooñu fi nekkal saa su ne rek di àndaa ñun si Good Morning Africa programme bi xamoon naa ne namoon ngeen waaye maa leen nga naa namoon surtout ma yow namoon naa sa trouble bi and all that so ñu leen a dalal fii si beneen edition yi Good Morning Africa programme comme daf dee ñëw from Mondays to Friday from the hours of 9 a.m. to 10 a.m. except Friday Modou Niang comme nu ko dee baaxoo di waxee saa su ne rek ñu leen a andil fi xibaar yu wér te wóor waaw. Very well. It is, of course, Tuesday, the second day of the week, and of course, 30th June 2020. Comme suma gaay nuñ ko waxee rek ñu indi leen xibaar yu wér te wóor comme nuñ ko baaxoo di defee incha allah ci ñoonu tey nañ waxtaanee jamono ji xam ngeen ne démba wax nañ ko. National Assembly bi mooy pencum ndaw réew mi ba léegi gaa ngee kon ne di wéy di waxtaan ci bill yu am solo ay ponk yu am solo si nga xamante ne yu itteel waa réew mi la ak tamit réew mi ci ñu def ci ay gestu waxtaanee ko yenn yi ñu def ko ay loi yenn yi tamit ñu am na ko nuñ ko seetaate ci seen taxawaay ñoom ndax ñoom ñoo fa teewal nit ñi si nuñ ko xamee su ko defee nañ ci dellusiwaat démba ñu defoon ci taxawaay bu am solo ba léegi tamit kii di Bah Tambadou Minister of Justice xam ngeen jamono ji dafa sàpp ci ay xibaar yi ndax bu mu tekkee ndomba tànkam ba léegi ci nguur gi ba léegi ñu ngi cee wax ci moom ci loolu démb moom sax teewoon na ci néegi député yi dafa mel ni tàggatu ak gars yi am nag ay kaddu yi nga xamante ne dénku na leen ko nañ ci dellusiwaat incha allah ci kanam tuuti nañ ci toftal tamit yeneen ci waxtaan bi si loolu ci kanam lay nekk tamit jàppale na newspaper review te Julde moom moo ñu ko indil mu indil ñu fes ci yéenekaay yi wala boog li étiquette yëglekaay lu ñu xëyee tey ci suba si leen su ko defee jàppale ne ponk yaa ngi noonu ci léegi-léegi ñu dugga si yaatal ko noonu la ñoo def rek soobu ci biir programme bi well of course we'll kickstart matters of the program with matters of the National Assembly because parliamentary representatives in the Gambia on Monday rejected the proposed public service pension bill moved by the Vice President for lack of key detail for their consideration.
as the initiation of the bill was informed by a study carried out in 2013 with recommendations for the review of a 70-year-old act meant to address the need of retired Gambians. Details of that in this report by Aminata Job. Members of the National Assembly on Monday sent back the Public Service Pension Bill on point that the document failed to present objectives for consideration of the lawmakers. The bill, which was tabled by the country's Vice President, sought to repeal the 1950 Pension Act, which contained what is considered outdated provisions. Dr. Aissatou Touré moved that the benefits provided for in the Act were generally low to maintain a reasonable standard of living for any of the country's senior citizens. Honorable Speaker, the effect of the Public Service Pension Bill is that the Pension Act 1950 will be repealed and several new provisions be introduced. The key new features of the new Pensions Bill with the 1950 Act does not provide are as follows. Retirement benefits to be paid within 30 days. Benefits have been enhanced because of the following. Gross salary will be the basis for computing benefits. The actual rate has been standardized and thus benefiting lower cadre of staff. Introduction of minimum pension and enhanced maximum pension and automatic pension increase after 4 years. Pension has been made actuarially fair for all retirees. The refund of contributions with interest to those who are ineligible for pension enhances the quality of life for those exiting from service. Dependent pension for 5 years have been introduced to enhance the quality of life of dependents of a deceased pensioner or officer in service. Pension for those living on account of incapacity has been provided for. Those resigning from service under the Pension Act 1950 were ineligible for any benefit. But under the new pension bill, their benefits will be preserved until they attain the voluntary early retirement age. In case of a missing member, a presumption of death will be made and death benefits to dependents will be paid. Accrued pension is a right under the new legislation. For pensioners who are imprisoned, bankrupt or insolvent, their pensions will not cease but will be paid to nominated beneficiaries until their status is reversed. The new bill, according to Dr. Touré, will create a public service pension scheme to be funded by the government and contributions deducted from individual civil servants. The Accountant General shall deduct contributions from every public officer an amount equivalent to 5% of pensionable emoluments, and the amount shall be remitted immediately to the consolidated fund. The government shall meet the balance of the cost of the pension gratuity or other benefits payable under this Act after allowing for contributions referred to above. Despite the good news for the retired community, lawmakers were united in referring the drafters of the pension bill back to the drawing board until such a time the missing pillars of the document were clearly captured. If you look at the Constitution 1012, no bills other than the bill referred to the subject have been introduced to the National Assembly unless accompanied by memorandum and other object of the bill. And this is absent in the bill. So I would have preferred it for them to capture that observation, the reasons and objects before debating. It's not provided under the current bill to send it back again. The initiation of the bill was informed by a study carried out in 2013, recommending the review of the 1950 Pension Act and the replacement of non-contributory pension scheme with a contributory scheme as part of the Civil Service Reform Program. This
is Aminata Job reporting for iAfrica. acca mu ngi noonu Aminata Diop jërëjëf ci report bi am na solo bu baax tey moom moo ñoo teewal ci pencum ndaw réew bi di ci def liggéey bu am solo di ko jaajëfal tamit ci loolu su ko defee comme ni ngeen ko déggee yëfi pension moom beneen affaire la beneen mbir la ci weer ci réew mi ñu yàgga liggéey ci nguur gi boo ritaayee ba léegi li nga fay fekka ak ni nga koy jotee ci say pension fii dafay jafe te tamit bariwul ñu gis nga nag taxawaay bi mooy acte bi nga xamante ne moo fa nekk dafa mel ni xaw ma saggan laa koy mun a waxe xaw ma lan la bu am 70 years biñ ko defee ba léegi jéemuñoo sax seetaat yëf yi pour tabaxaat ko yeesalaat yëf yi mu méngoo ak jamono tamit ak tamit mun a seet ñi nga xamante ne ñoom ñooy war a fayee ko loolu wala sax ci njëriñu ñu bàyyi seen xel lan mooy sa gis-gis bu ñu vice président bu ñu ko indee député yi dal di ko reject ñu ne ko ne am na lu bari li mu war a ñëwaale indaale ko ci ay details ci ñi nga xamante ne war nañ koo xam ci ni moo demee ak mbir yi lan lañ cee yokk ak yu mel noonu loolu bokk des na ci moom nu mu ko indee moo tax ñu ne ko ne foog nga dem ñëwaat nga gën a leeral taxawaay bi ak naka lay demee. waaw am na solo xam naa ne comme dañ ko sàgganee daal si xëy na baat bi tudd ko mu la nekkoon joxoon problème comme juróom-ñaar fukki at ak lu teg ba léegi ñu sàgganee loi boobu nga xam ne moo war a dooleel ñooñu te loi bu war a bàyyi xel la daanaka nag Afrique dañ ko xaw a sofanteel réew yi tubaab yi ñoo ko gën a fonk te nit mënul dëkk rek si am kàttan nit mënul dëkk rek si wér te tam nit nag dafa ne li koo xam ne taxawu na réewam ci yàgg koo liggéeyal den ba nga xam ne ni dem na ba màgget kooku lu koy dooleel loolu war nañ koo taxawee because mbir la mu nga xam ne képp kuy liggéey foofu ngay jëm si su fekkee yow li ngay ñaan yàlla àgg nga si mooy nga bàyyi liggéey bi ñeneen ñëw continuer ko su ko defee nga dem toog fële noppalu waaye nag léegoo léeg ci ay weer dee wala weer nga am loo si jëlee loolu nag dañ ko war a sàmm comme acte bu dëgëral time bu nga nekkee si sa doole di liggéey bu weer jotee nga dem fayee ko ji taxawaay boobu la war loolu waroon a am mu nekk lu nga xam ne mu ngi fa waaye dañ ko sàgganee te réew yu bëri sàgganee ko rawatina Afrique kon nag rawatina fii si biir réew mi di wax ne rek tam vice président bi am na yu bëri yi nga xam ne ni balaa moo ñëw waroon nañ di ko saytu bu baax a baax di bàyyi xel ba nga xam ne ni lépp lu mu war a ànd ñu indiwaale yëpp ba nga xam ne bu ñëwee si néegi député yi rek dinañ ko daal di vote parce que ñoom tam lii gaw ma ne dinañ ko war a mën a agent si parce que ñoom ñëpp foofu leen jëm si wala nga xam ne ñoom ñii ñëpp am na si ñu nga xam ne seen waay jur yi wala seen leneen ñu ngi toog te na doon liggéey si nguur gi mu nekk lu nga xam ne jar na bàyyi xel bu baax waaw jar naa bàyyi xel parce que lu ñu war a mën a seetaat la kon ni ma ko waxee woon rek ne léegi-léegi da nga dégg ñu cee wax lu bari surtout ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo cee bénéfice ci nuñ koy jotee ak luñ ci am te nga xam ne yaa ngi ci nguur nga war ci liggéey ay at di ci coon di ci def loolu nekk waaye acte boobu noonu man li ma ci jaaxal comme na ko sàggante boobu foog naa ne loolu lu métti la tamit xaw ma lan moo ko waral waaye mun nañ ci tamit wax ne nguur gi lu am solo la parce que dem nañ ba gis ne loolu war nañ ko mun a seetaat mu nekk jéego bu am solo jul de waaw am na solo comme Modou Niang nu ko waxee at boo xam ne moom fa for the past 70 years loolu like méngoowut ak jamono sax because time boobu noonu luñ dee fay civil servants yi ak léegi is way different time boobu noonu suñ la fayee $1,000 yow yaa nekk ku am xaalis time mi Jawara going to Yaya Jammeh tenu gis nañ ne si TRRC bi sa am na ñu nekk di wax like am na ko testify foofu di wax ne basic salary bi foofu no ba esafal di wax ne ok TRRC ñoom dañ jànga ne $1,000 yi moo nekk ne some of the civil servants $1,000 lañ nekk di receive imagine yow nga nekk a family person $1,000 léegi saaku maalo moo xam ne sax even saaku maalo la sax du dee am $1,000 in this country so yow nga nekk a family person nga nara yaa ngi amee other responsibilities to do also nga nara receive loolu noonu yow sa pension bi imagine lan la moo miin yow soo bàyyee liggéey boobu so loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ko war a review mu méngoo ak realities on the ground now the responsibility on the vice president ak
ku table bill bi moo nekk ne gaa ñu review all the salaries of the civil service first because dañ ko war a def ba léegi civil service bi they need that you know to review guys and salary make sure ne mu méngoo ak realities yi on the ground because still now doguma la sax waaye dafa mel ni affaire salary moom duñ ko dee xalaat sax yokk allowance moo leen gën a laal ay salary yooyu ay basic salary yooyu exactly te fii sometimes da nga gis government officials especially ministers yi and other top government officials yi ñoom salary bi sax duñ dee complain waaye allowance duñ dee am yooyu know ak other benefits exactly ñoom dañ dee am that opportunity but there are civil servants ñoo xam ne amuñ that opportunity pour am that allowance per diem yooyu noonu di travel here and there and all so dafa important tora pour gars ñu review first ñu review the salary scale of this country especially for civil servants then ñu mun a table this bill for now that is the main reason how much the reason why luta National Assembly bi ñu ne it is not detailed but I believe ne it is part of the reasons why because doo mun a andi pension rek nga ne ñu review pension salary fekk yow review loo di major issue which is salary in the country very well lu am solo la moo tax affaire tukki bu ma wax ni gis nga covid bi ni loolu yëpp wàññi na ko te am na ñi nga xamante ne seen am bi côté boobu dina wàññeeku bu baax daf am ñi nga xam ne sa amul da nga dégg ñu ne fay bi baaxul waaye tukki mun naa ñëw ak bénéfice bi ak yooyu si bëri comme loo leen wax noonu alawaan si ñu si bëri moo leen dee gën a dugal si liggéey sa ñaari benn fan rek ñaar mun na dabul sa ñaari weer waaw loolu beneen affaire la loolu yëpp lu ñu war a mën a seetaat ci période bu ñu nekk after covid loolu yëpp si jàngat la bokk parce que yu bëri mun nañ koo doxala ci jamono yi fekk tukki yi ñu wàññi ko te ñu doxal réew mi loolu dafa am solo waaye ñu seet daal bu ñu ko indaatee taxawaay bi lan lay doon su ko defee ñu desandi ba léegi ci National Assembly bi ñu wax tamit ba Tambédou xam ngeen ne wax na tay moom dafa sàpp ci xibaar yi boom depuis last week. Now, of course, we'll move on to our next item, of course, but we are staying at the National Assembly because moments after he booked the Constitution Amendment Bill and that of the National Human Rights Commission Amendment for a third reading before the National Assembly, the outgoing Minister of Justice used the opportunity to bid farewell to lawmakers in Banjul following his resignation from the cabinet responsibility. Abubakar Tambédou commended members of the National Assembly for his engagement with them for the past 3 years, but not without reminding them the need to put aside political differences. Speaker widely said today, hopefully is my last appearance before you after 3.5 years together. I guess parting is never easy. And I have had some memorable encounters with almost all of you. It's not been easy at times. Some have actually recently threatened to conduct citizens' arrest on me. Others have labeled me incompetent. But that is the joy of democracy. It is the joy of what each and every one of us here in this assembly fought for many, many years. Many of you devoted your entire lives to fighting this cause. And on a day like today, I would like to single out the Honorable Member for Serekunda for his devotion to fighting for this freedom for many, many years. I recall when I was a student at St. Augustine's and we used to be excited with socialist Marxist ideas and we would invite him to come and give talks at our symposium. He wouldn't remember that, but I would as a student, and I used to be inspired by him. It's been 3.5 short and long years. It's been difficult sometimes. But I only wish to remind all the members here that our country is at a crossroads. You are all patriotic men and women of this country. You represent our people here. Everything you say, everything you do on behalf of the people of this country. And I know that. But the responsibility to traverse from this very shaky water
to a more stable and institutionalized democracy rests on each and every one of us. And we cannot do that without peace. It is what we have, it's our national treasure. It is what we must always preserve. Peace and stability. I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for the engagement, for your criticisms, for your compliments, and for the openness. The Gambia has changed. It will only change for the better from now on. You, more than anyone out there, has a unique responsibility to ensure that there is transparent, open, and accountable government in this country. You, more than any other constituency out there, have a unique ability to check the excesses of power. You have a heavy burden to make sure that this country will no longer go back to a dictatorship. And you are already doing that. I can only encourage you to do that some more. See the executive as your partners in development and engage constructively. Of course, sometimes our decisions will be swayed by our partisan political interests. But what makes us true Democrats is the ability to identify a national crisis and come together and put aside our political differences. All right, there you go. The outgoing Justice Minister, of course, Gambia's Justice Minister, Abubakar Tambadou, bidding farewell to the National Assembly on Monday after almost 3.5 years of encounter with him, like he said, at the National Assembly. It was a moving one, by the way, but that's life. So some of the members also praised him yesterday for his dedication, commitment, and work for the nation, of course. But then that's why it is. Mu ngi noonu moom Abubakar Tambadou démb dafa mel ni tàggatoon ak député yi comme ni nga ko waxee ci Friday bi tamit dafa tàggatoon ak réew mi ci place bu mu nekkaloon réew mi ci nguur gi bokkoon na ci am taxawaay bu nga xam ne taxawal na ko mu nekkoon Justice Minister ci réew mi attorney general mu dem nag ba tekki nomba tànkam war a dem feneen démb mu yóbbu bill bi nga xamante ne bu ñoo wax noonu ci report moom moo ko teebuloon mu profito tamit ci situation bi tàggatoo gars yi ñu waxante lu baax ku ne gërëm sa morom waaye tamit mu bàyyi leen kàddu bu am solo wone leen ne ñoom nit ñi lañ fa nekkal te tamit ku ne sa taxawaay loolu du ñàkk moom léegi sax dana am nañ ko waxee am na ñi nga xamante ne waxoon nañ ko moom mënul liggéeyam taxawaayam bi des na waaye nee na loolu yëpp lii leen doon xeex ci at yu bari mooy démocratie bu ñoo dund tey ku ne am na ni nga mun a taxawee am na ni nga mun a waxee waaye nañ gis réew mi te tamit nee nañ daal lu mun taxew nañ fàtte affaire politique léegi ci taxawaat ñoom ci seen taxawaay loolu dénku na leen ko ci kàddu yi nga xamante ne wax na ko moom Bah Tambadou démb. waaw nekk na kàddu tàggatoo yu am solo yu yóbbu si penc ndawi réew mi foofu nag foog moo dem fa because dafa yàgg a xëccoo ak ñoom waaye loolu yëpp façon ngi xëccoo bi ministre bu amee wàllu atte mi def ko si néegi assemblée bi loolu gëjoon nañ ko fee gis because there was a time xëy na façon ngi debate yi du doon am waaye comme nu mu ko waxee si biir waxam rek àddina mooy doxee noonu am na lu nga xam ne du daan am waaye xëy neen ba loolu ñëw am fi so moom it nag nekk xeex bi kenn du ko si fàtte ñu gisee ne def na lu baax ak ñi gisee ne deful lu baax yëpp moom nekkatul ku ñëw fàtte si fii si réew mi ak si ay at yi ñëw bu ñu waxee coalition bi seen ministre of justice bi fi néew ku nekk xelam dana si daal di dal si moom gis-gisam ak nu mu bëggee woon def na si lu am solo def na si lim si man ba fu ko yàlla emale muy comme ni bu mu demee tàggatoo léegi di dem feneen loolu nag mooy doxalin àddina àddina dafa dox di dem ba dafa am fooy bàyyee keneen jël fa dem so loolu lay demee ku fay jëlee itam na meeg soo ne rek lépp na jaar si yoon rek te loolu la réew mi jaar si ñoom lu mu dénk dem National Assembly ñi dégg ko te xam ne àdduna noonu lay demee because dara nekku fi luy continuer waaye nag def lu jub ak lu baax moo nekk li fi indi te réew mi
right now loolu la soxla. waaw léegi su mu waxee affaire politique bi loolu xam naa ne day jafe bu yàggul dégg naa benn député di wax ne ñoom yëpp xam ne ku ne sa parti moo la yóbbu foofu xëy na léegi ñoom seen bopp dañ dee wax ne buñ ci waxi politique waaye mu ne ku ci génnee politique ci yëf yi bu yeboo nga xam ne National Assembly bi du am ju mel noonu waaye xam naa ne taxawaay bi xëy na nguur bi bu indee yenn yi ñu bañ koo gisee politique ñu jàpp ci ba yëfee sotti ndax moom fàtte bulu boobu am na bill bu nga xamante indi woon na ko fi ñu reject ko te loolu tamit for the first time ñu gis ko daanaka in recent years muy xew ci réew mi waaye xëy na loolu lépp comme noo ko waxee démocratie bi tamit moo waral tax ba loolu mun a am ci jamono buñ toll ci réew mi julde waaw dafa emotional trop farewell speech am bi at the National Assembly because dafa wax kaddu yu am solo foofu noonu especially dafa dig parliamentarians yi loo xam ne dafa am solo trop moo nekk ne luñ gaay munti def rek nañ bàyyi politique si gannaaw ñu xool réew mi ñu xam ne loolu rek moo gën a am solo te ñu liggéeyal réew mi so loolu mu nekk loo xam ne dafa am solo trop digga la comme noo ko waxee ku nekk daal parliamentarian bu nekk National Assembly rek politics moo la fa yóbbu because party moo la fa yóbbu but at the end of the day danga xool yow sa party interest ak the national interest loolu ngay wee especially issue exactly ma ne ak jafe ci ñenn ñi so loolu waaw bu tolloo suma parti suma réew loolu beneen affaire la waaw loolu lu peese boobu noonu du yomb ci ñu bari fekk ñu seet intérêt li ma fi indi ak tamit ñi nga xamante ne ñi ma fi nekkal xam nga loolu beneen biir la daal te loolu lu jar a seetaat la seen taxawaay exactly so in as much as dafa important pour parti moo la fa yóbbu but nit ñi ñoo la elect so nit ñooñu nga fa nekkal so soo bàyyee loolu sa xere always sa liggéey bi di nga mun a cope with the situation di nga mun a strike a balance but comme noo ko waxee rek loolu daf dee lack mostly in our political fair and all that but lu gën a am solo rek comme nu mu ko waxee National Assembly bi dañ war a xam ne ñoom dañ xam a big responsibility ñoom country bi taal ko wala ñu nekk a jaama ñoom tamit am nañ si a role whether to make or break the country am nañ si loolu because they are the lawmakers at the end of the day law buñ make rek dafa affect the country in one way or the other so as a result like their decisions should be apolitical decisions yuñ war a jël dafa war a méngoo ak sartey doomi aadama dafa war a méngoo ak loi dañ ko war a xool as lii dafa war a loo xam ne dafa benefit Gambian not dafa benefit APRC not dafa benefit UDP or NPP xam nga dafa benefit nit ñi nekkul parties because ñooñu dañoo ñëw ñu dem leaders yu fa nekka Ousseynou Daba lu munti yaaga UDP dafa jógee benn bés so comme kii nu mu fa yaagee rek 3 years after 3 years génn na as AG wax yuñ ko wax yëpp ak xaste yuñ ko xas yëpp génn na fa tey anamu mu ngee dem feneen te dooguma la da julde ba góob mu ne benn parti moo fa dugal député because parti bi rek ak ay nitam mënuñoo fal député dafa dellu si askan bi wax dig leen askan bi sànni ko carte mu gañ xam nga ku ma gëm ne moo fa mën a wax ne mooy nominé président bi moo fi indi kooku moom bu ko neexee mu wax lu waaye amul benn parti bu nga am benn député bu fa ne bu fa sa parti indi neewu fa ñu waxante dëgg parce que bu nekk da nga dugg si gox yi ak gox-goxaat yi ñi fal leen soo ñoo la fa fal waaye du parti parce que parti bi rek doo fa falu nominé member ñooñu ñoom war mun nañu wax ne kooku bu taxawee nag mun naa baax ko ne président bi moom moo fi indi loolu one can understand waaye nag ku fi taxaw ne parti moo la indi si National Assembly njumte bu rëy la parce que parti bi rek mënu la faa teg donte le moo la nominé ñu indi la fa waaye nag ñi la sànnil ba nga dem fa toog tey du parti bi ñooñu ñeneen la ak ñeneen mooy seen niti gox yi waaw exactly waaye xam nga ba léegi ci turi parti bi la ñu waxee parti bi moo la loolu moom ak yooyu exactly jeexal nga ko tamit lu gën a bari xam nga jeexal nga ko turi parti bi waaw lu gën a bari tamit ñu bokk ci parti bi ñoom ñoo lay sànnil loolu tamit ñu soora waaye nag non député dafa jaxasoo waaw loolu dafa député mun nga sànnil kii présidentiel waaw exactly loolu député ñoo nga sànni ko because lan yaa ngi seet sa interest waaw exactly kii moom may représente ci penc bi exactly loolu Amadou maa ngi leen di ñaan rek ñu teg fële mbiri parti loolu dafa am solo loolu mooy wax bi xam nga dem na ñëw na wax bi fu ñu wax rek mooy bu dee yow sa parti sax ñoo la indi wala ñen ñëpp ñoo ci jàpp ba nga ñëw seetal réew mi parce que ñi la indi ci réew mi lañ bokk te tamit loo leen defal seet sa gox mun naa njëriñ ku ne ci réew mi moo taxawaay bi dafa war a nekk national instead of partisan so loolu dafa am solo waaye nag lu jafe la non lu jafe la surtout ñun suñ sayet si nii non yoo xam nga si dara moo tax nga déggal jul de waxam bi sax yaa ngi doon wax ne parti loo ci yàgga dañ koo bàyyi fi nga dem te loolu moo am for example
ana fandi Baba Jawara tey PPP do wax affaire parti te waxoo ko te ni tey ci loxo Papa Ndiaye absolutely papa buñ doon form parti bi jamono jooju maybe juddu say possible exactly waaw mu ngi noonu ñu dem quickly wax ci leneen gannaaw loolu we'll move on to the next story because the Gambia government's COVID-19 relief package for international students have finally reached the group currently in Indonesia. Well, Gambian students in the Southeast Asia, according to the deputy head of mission at the Gambian embassy in Malaysia, and had been patient. However, students in these COVID-19 hot zones have their hopes on the government's relief flight in limbo, despite their detail being taken for that cause. Lamin Dabo has more of that in this report. Because Indonesia is one of the red zones when it comes to COVID-19. So government made that announcement that some people, if they want to go, within 24 hours they should contact the embassy, which some students did. And then the embassy make a list of students who want to go back to Gambia. The list has been prepared, but up to today, no communication is done in that aspect. And the embassy already forwarded the matter to the Gambia, that the Ministry of Foreign Affairs. So the matter is with them, but up to now, nothing has been done. They made that announcement themselves. Gambian students in Indonesia have finally received their government support package designed to support the feeding and sustenance of both government-funded and non-government-funded Gambian students around the world during the pandemic. Binta Singate, deputy head of mission at the Gambian embassy in Malaysia, told iAfrica earlier today that the government financial support for students in the diaspora was successfully extended to those under her diplomacy, with a few challenges such as sending and receiving rates at the initial stages. The embassy, which is responsible for 4 countries in the Southeast Asia, was able to deliver the funds according to the list provided by the Ministry of Foreign Affairs. Madam Singate added that her diplomacy maintains a close contact with students in Malaysia, Indonesia, Burundi, and Thailand, noting that no incident of Gambian affected with COVID-19 has been reported. Sunkun Danso, the African students representative in Indonesia, disclosed to iAfrica that 60 Gambian students had received their share of the relief package last week. Mr. Danso said the money came very late, for which a lot of them faced challenges in keeping up with the lockdown due to the outbreak of COVID-19. Because like when the announcement was done, it's like you will say, I'm expecting money. So all of a sudden, the money you have, you will not be reluctant to spend because you are expecting another money. So, but right now, what happened is people spend that money, and then at the end of the day, this money has not arrived on time. So, the money arrived at a time when some people they are almost without money. Because every time people used to send that to the WhatsApp group that I am broke, what is happening with the money. So they always complain, and then the ambassador will just be patient. The money is in the process. Very soon you will get it. Globally, as of 29th June 2019, there have been more than 10 million confirmed cases of COVID-19, including 500,000 deaths, according to the World Health Organization. From March to June 2020, there have been more than 54,000 confirmed cases of COVID-19, with 2,754 deaths in Indonesia. All right, that report done there by Lamin Dabo, of course, talking about Gambians in Indonesia, of course, finally receiving their, support from government. That's the COVID-19 relief package support for the international students. ñoom am nañ ko ñu nekk ci Indonesia ñu rafetlu ko waaye laata ñu ko jot métti woon na lool ci ñoom
bu surtout ñi nga xamante ne dem ñu ngi fa woon amoon nañ ab stuut xaalis si seen loxo ñu dem ba ci jamono ñu ne leen ndimbal mu ngee ñëw ñeneen ñi ci loolu lañ sukkandiku wala yaakaar boobu xawoon sax luñ amoon ñu use ko bu war nañ ñëw li war a ñëw ñëwagut jotaguñ ko far nag affaire yi xala yeex coono dab leen ci diggante bi mu nekk beneen affaire comme dégg nga kii nu mu ko waxee mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti waaye finally jot nañ ci te foog naa ne loolu lu am solo la donte ne métti na waaye comme am na rek am na solo waaw loolu rek moo ci lu doy waar la xam naa ne classe yi Daouda Cissé gi ñoom biñ déggee ne xaalis bi ngay ñëw rek lañ am luñ dencoon ko bon ñu far dem sobinee ko ñëw teg te xam naa loolu moom moo ko dal sax su ko defee nekk na lu am solo te doomu réew bu nekk si bëti lii rek nga day xaar si sa réew taxawaay bu mel nii te nag loolu ñu bëri ci Gambien si bëri nekk outside ñi ngi nit ndimbal gi doon te fekk ñooñu den because ñoom ñëpp si am responsabilité soo fa demee pour liggéey soo fa demee si turi nguur su fekkee danga yow yaa dafa demal sa bopp pour ut ñoom ñëpp tey bëgg neen jàppandal yi nga xam ne yu mel nii te loolu nag nekku si gannaaw yi kenn ku du si government bi Gambia government bi su ko defee ñu gëstu ñooñu te xam ne ñoom itam si réew mi leen bokka yàlla moo dogal ñu génn rek te bëgg neen ñëpp si ñoom itam ñu jàppaleen ñooñu waaw so daf si dee am solo bu baax a baax exact Julde lan nga ci mën a indi ci gàttal rek waaw am na solo ndimbal bi moom dafa am solo trop waaye man comme nu ma ko gisee mooy dëgg la am nañ ko dafa leetoon dafa am an impact and everything but whether ndimbal bi dafa nekk foofu is a long time ndimbal nekkut short time thing because like su melee ne bu Gambia bi moom fooguma dina am that much impact in students in Indonesia. Exactly. Do am that much impact because imagine saku malo nga haaj ko to 3 times nga jox ko nit ko xamne borom family la ak diwlin tamit the same thing su dee ne façon dimbal boobu lañ jox the students foguma moom impact bi dinañ ko feel that much. acha mu ngi noonu xamaguñ lan la daal waaye ndimbal bi yegsi na si ñoom kon nuñ ko waxee waaye bu fekkee ne comme Julde nu mu ko waxee nii bu boobaa xanaa kay ñu gën a am beneen taxawaay waaye xam naa ne ndimbal bi moom loolu moom dem na waaw comme ñoom ñu ne jot nañ ci rek métti woon na nag lool balaa ñu koy jot te dafa mel ni moom Covid-19 relief package daf dee jël time trop waaw réew mi sax gis nañ nu mu demee ba léegi am na ñuy wax sax ñoom gisaguñ dara te mooy loolu waaye anyway comme taxawaay am na rek nguur gi tamit foog ñu gërëm leen ci loolu foog naa dafay am solo ci niñ ko defee ndax fàttewuñ tamit ndaw yu nekk ci biti di ci uti xam-xam ak ci mel noonu ndax ci réew mi lañ bokk finally rek quickly ñu jeexalee ko ak beneen report ci situation globally ak li nga xamante ne mooy COVID-19 wala coronavirus of course we will finally report on matters of the COVID-19 because the Director General of the World Health Organization has pointed on the need for effective vaccines and equipment to stop the further spread of the coronavirus. Statistics have shown the number of cases at 10 million worldwide, with half a million deaths recorded already. Here is more of that in this report. The number of confirmed cases of coronavirus global pandemic in Africa is recorded at 382,652 according to the Center for Disease Control as of Monday. The coronavirus pandemic has affected more than 10 million people, resulting to the deaths of more than 500,000 worldwide since late January when it was first reported. So far, Africa has been the least affected continent by the COVID-19. However, the virus is responsible for the deaths of more than 900,000 people. But more than 182,000 recoveries were registered as of end of June. Given the nature of novel coronavirus, scientists are still learning about the disease that is thought to have emanated from animals. COVID-19 was first reported in China, but it has now spread throughout the world. At some point, one or more humans acquired infection from animals, leading to the gradual transmission of the virus to the rest of the world. The disease spread from person to person through infected air droplets that are projected during sneezing or coughing. It can also be transmitted when humans have contact with hands or surfaces that contain the virus and touch their eyes, nose, or mouth with the contaminated hands. The World Health Organization considers the situation a sobering reminder that even while the research on vaccine goes on, there is an urgent need to suppress transmission of the coronavirus. Dr. Tedros Ghebreyesus said on Friday that there is a need for effective vaccines, diagnostics, and therapeutics to bring COVID-19 under control and to save lives.
However, as the going gets tougher, a globally approved vaccine to support the war against COVID-19 remains a breakthrough that the whole world is waiting. For iAfrica News, I am Absegay. Thank you very much, Chapter Gay, for that roundup there. Of course, and the situation of the COVID-19 globally, exceeding the 10 million number. I think that's something else. Just quickly, rek, belegi garab munta am. Mon ñang nomba yaa ngi gën a yokku di yaa ngi gën a de gis nañ ni ñu ngi gën a ubbi affaire yi na nit ñi dundal léegi ak yëf yi lan fan lañ jëm. Doy na waar wante xëy na mooy pexe mi because tam am na si lu nga gars yi ni ñu waxee rek. da nga bëgg a wax ñàkk a pexe la. pexe la soo demee ba xamatuloo fi ngay dem rek looy def dellu fi nga jógee woon. so looloo fi sës ak coronavirus bi because mënuñ ko fi moom ni pexeem nit moo mënut a dundee pexeem mooy toog. ñàkk génne te loolu nit mënu ko dundee amul kenn ku ko mun so this is why foog nga defee ko noonu rek nu mu ñëwee right now rek jéem fay nekk ak moom rek waaye fekkoon na sax looy séen la di ko moytu one can understand waaye mbir la moo xam ne mun ngaa dajee moom te doo yëg waaye li si des mooy ñu bàyyi ko yàlla te moytu rek te pexeem daal mënuñ see mucc mooy dem toog te loolu nit ñi mënatuñ ko foog nit ñi génn a dem soo lu si des ñu bàyyi ko yàlla borom mbaar mi moom rek moo ci mën a jàpp nga jaxase nañ lu nekk jul de vaccine jaxase test dara waaw lu yow dafa doy waar te man dama surprise because dama read on in June beginning of June a report on BBC which states that America dañ am a vaccine for it foofu noonu America ba keroog maa ngi celebrate di wax finally am nañ a vaccine for it te Madagascar tamit gars seen own vaccine bi ñoo wax ne dafa kii coronavirus so man loolu dañ ci xàpp suuf teru exactly so loolu man léegi daal ay fi coronavirus daal comme gars yi niñ ko dee waxee rek ñu bàyyi ko ak yàlla rek ñu xool ko noonu waaye yàlla baax na because yàlla du dee andi loo xam ne any problème bu mu andi rek am na solution xëj na doomi aadama bi moo xamul solution bi waaye nu mu munti nekk rek solution baa fa te we pray to God ne doctors yi health workers yi scientists yi experts yi ñu gis that solution to the coronavirus pandemic because dafa doy waar over 900,000 deaths globally and millions of millions every day ngay dégg even suñ neighboring Sénégal every day danga hundreds nga dee dégg dafa doy waar léegi ñu ngi yootu 10,000 because 6,000 bi teg na waaw teg na so dafa nekk loo xam ne dafa doy waar mooy ne xam ne ñun pare guñ rek mooy loolu Sénégal bu am ay 6,000 ñun fan lañ jéem mun naa am duñu àgg 100 sax coronavirus bi daal andi na loo xam ne like World War I and II sax coronavirus moo ko gën a serious because World War I and II mun ngaa wax ne dafa affect some part of the world more than the other part but coronavirus is global pandemic comme ni ko pandemic is the worst ever crisis démb dégg naa bu BBC di ko wax mu ne buñ commencé jël statistique ba léegi crisis yu mel ni si adduna bi mosut am li mu defagum nii rek wax ma nag bu ci rombee mu ngi noonu loolu moo dal di jeexal suñu studio stories yi tey ci Tuesday bi yem ak of course 38 ci weer bi tey incha allah comme ni ngeen ko gisee noonu léegi-léegi ñu jëlee short break ñëwaat julde indil ñu lu fees tey ci étiquette yëglekaay yi gaaw na te yomb na 2020 census bi nag du la jël ay waxtu yu bari pour nga jekkali ko kon nag na nga fexe ñu compter la yow ak say njaboot. TRRC gannaaw bin amee ndimbal ju bàyyeekoo si mbootaayu àdduna ju faree wàllum transitional justice ak axu doomi aadama ñu xamee ko si UNTJHR ñoo taxawal ndimbal ngir gën a yaatal ñun toroxal seen bokk-bokk si wàllum sàkku dëgg ak liggéey TRRC bi si wàllum gëstu ak joxe kàddu si sutura wala si mbooloo ji ndimbal nag dineen ko joxe ngir yombal dem ak ñëw lekk ki naan wérdu yaram ak kaaraange ndimbal ji it dineen ko jëfandikoo ngir jënd bagage si wérdu yaram
teg si dimbale doomi Gambia yéen toroxal ngir ñu mun a fajoo bitim réew su dee seen soxla faju dafa jàmp ñu mun a jot si biir ndimbal nag mooy ñin musa toroxal si seen àq ak ñu leen dee gunge suñuy joxe kàddu seede yi ñin tuumaal si toroxal doomi aadama ak ñu jàppale TRRC bi si wàllum jot dëgg képp ku bugg a sàkku ji ndimbal koolal TRRC Victim Support Unit si 77 04 988 wala si 508 66 93 jërë ngeen jëf. welcome back mu ngi noonu ñu dellu ci kon ni nga ko waxee woon léegi gannaaw break bu am solo boobu ci li nga xamante ne na ngeen ko gisee loolu moo ñëw dal di dugal ci li gën a feste ci ëttikër yëglekaay yi te julde moom moo ñu ci yóbbu ñu fàttali rek ne Star GSM ñoom ñoo dal di jàpp ci news review bi comme ni nga koy waxee saa su ne te duñ ci taay di wax ndax seen taxawaay def si am solo bu baax a baax ñu fàttali rek ne lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllu mobile satellite ak receiver ak yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko amee ci num gan amee solo waaye tamit ci num gën a yombee comme si seen maakaan foofu ci Tabakoto Latrikunda Westfield ba Brikama ak yeneen béréb ci biir réew mi yëpp boo leen fa demee incha allah ci noonu lay demee rek ñu gastu julde lan moo am tey. For your Standard newspaper, wow. We quickly look at the main headlines on the Standard newspaper this morning. Wow. Activist tells Gambian gays to come out of the closet. 34 arrested for shipping hazardous waste to the Gambia orders, and Banjul ferries to halt operations for 1 month. These are the stories on the Standard newspaper. We quickly look at the activist one, telling Gambian gays to come out of their closets. A human rights activist has called on the members of the lesbian, gay, bisexual, transgender and queer community of the Gambia to come out of the closet. Speaking in a Standard exclusive, Ibu Sohna said gay people in the country should be assertive and live their lives normally as all heterosexuals do, and shouldn't keep suffering trying to hide their identity and nature. He said while the National Human Rights Commission is reported to have commended for the rights of the LGBT persons in the Gambia to be respected, it is one thing to make such a good recommendation, but another to lead the fight and advocacy of the rights of this minority community in the country. More of that on the Standard newspaper. Gay and lesbian issue also deluwaat na gis nañ na seeda na si week bu romba noonu yi fi gay ak lesbian waaye activist bi Ibu Sohna from UK, he's a Gambian actually, moom mu ngi wax ne gay yi, lesbians yi ak bisexuals yi nañ jógee from their closet, meaning you come out and let them be assertive, comme ñu génn ñu wone seen boppa te won ne lii seen right la, so ñoom tamit like any other person am nañ right to their sexual orientation. Well, affaire gay ak lesbian yi man foogoon naa ne punde bi wure na waaye dafa mel ni gars yi ba léegi ñu ngi ci wax ji bàyyaguñ ko comme noo ko waxee wureegul léegi pour man moom he's a human rights activist ñoom ñu mel ni la ñoo dooleel waaye moom te moom ngay wax ne nañ génna ndax loolu moom fan la ko teg ci ndax dañ bëgg am ay rights rek moo tax ñu dem def comme niñ ko war a defee ak loolu is leneen la waaye xaw man jàpp naa ne ñu bari duñu ànd ak moom ci loolu te ñu bari nañ ci ñaawlu ñu ngi ko waxee waaye ñoom comme always dañu ak yelleef ay nit la ñu waxee te ñoom seen taxawaay mun nga understand always ci lii la war a mun a nekk ndax am na ñi nga xamante ñoom la ñoo represent waaye moom ni mu ko waxee bu fekkoon ne xëy na moom sax ci ñu koy dundal la bokka ndax moom def doon jiitu ñoo dundee ko defee ko comme moom ni mu ko waxee loolu leneen la waaye moom dafay dal di xeexal ñooñu léegi nag ñu koy dund na ñoom dañoo jël loolu dégg moom li mu wax ñu def ko loolu jàpp man loolu dana am parce que xam nañ ne nit ñi nuñ ko condamné ci réew mi te kenn ñëpp dañ ko ñaawlu so duñ ci wax lu bari ñu bàyyee ko ñeneen rek mon ñam ñu nga ñëw ci te ñu bari tegoon nañ sa moom si boppam gay la waaye wax na ne moom du gay dafa nekk loo xam ne dafa support loolu because moom activist la dafa support ñu mu nekk àq ak yàlla fi doomi adama te gëm na ne scientifically it is proven ne gay ak lesbian issue yi nii it is a normal thing comme Gambien bi mu ngi wax ne it's abnormal waaye moom mu ngi wax ne it's normal so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. It's not normal. Loolu kay normal du musa normal. waaw bi ko fi indi nit ñi sax d'accord ko well ñii
comme ni ko Amadou mujjee waxee rek ñu si bëri seen bopp moo tax ñuy wax seen interest ak payoor gu ñëw jëlee si mbootaay googu ñu nekk bot man foog naa ne sax lii man gisaa nga man dama dee wax ne nit warta am belief bi nit warta am gom-gom bi gos foog ma téye si loolu ba gis ne am na diw bu nga xam ne loolu la gos foog naa ne ñii sax dofuñ sax di war a génn fii sax di wane acca ñu ngi leen di xaar xam nga am na parti leader bu wax ne si bis ba protest bi moom mooy jiitu waaye man bii bi si bis ba man tam maa ngi ci kanam ñu ngi leen di xaar léegi daal amul problème yes fii leen fii tabakotoon fii yëpp li ma waxee ni nobu bi ñu ngi leen di xaar nobu bi sax léegi mu ne loolu gars yi waruñu koo defati ma ne ñu ngi leen di xaar ba génn seen bopp si fekkee ñoo fi moom wala ñoo fi ëpp soo booba dina leer waaye du fii na gars yi leem seen bagage dem feneen waaye du fii pour mu leer askan bi nanguwuñ ko suñ diine nanguwuñ ko suñ aada nanguwuñ ko suñ cosaan nanguwuñ ko suñ diine nanguwuñ ko tudd benn diine kon amu fi place na dem a dem waaw kon de loolu leer na ñu dem seet beneen quickly ñu seet beneen story on the Standard newspaper. 34 arrested for shipping hazardous waste to the Gambia and others. Seprona, that is a Spanish word, the Nature Protection Service of the Spanish Police of Tenerife in the Canary Islands has arrested 34 people suspected of illegally exporting hazardous waste to the Gambia and other African countries. According to the Euro Weekly newspaper edition of the 29th June, the criminal syndicate is fronted by an Italian woman who allegedly forged documents stating that the goods were second-hand but in good working order. A detail of that on the Standard newspaper. Ki ñi daal dañ arrest 34 nit yoo xam ne they are involved in illegal activities comme dañoo jël mbalit and waste yoo xam ne baaxuñ amuñ benn njëriñ ñu yóbbu ko ship ko to the other African countries waaye ñoom comme report bi lu mu ko nekk di wax Euro Weekly newspaper edition comme lu mu ko nekk di waxee mu ne jigéen bu ko nekk di def kooku Italian la dafa forge documents comme mu ship ko to African countries di wax ne these are second hand goods te they are in good working condition. waaw comme ñun ñoom luñ soxlaw rek ñun dañ koy soxla waaw moo nekk lu nekk dañ koy jël indi ko fi loolu foog naa ne waaye loolu sax nekkul lu bees luñ ci arrest moom 34 yii nii xam nga li ci doy waar saa yoo dañ ko dee wax ñii dañoo report ne arrest nañ waaye léegi-léegi doo ci déggati dara ñii yëpp dañoo dem seen yoon parce que loolu moo ci loolu booy ñun ay ñaata yoon lañ dee déggati téye nañ fii ay drogue sax ay léegi ay yu gën a garaaw ay charges yi nga xamante wala ay mbir yi nga xamante ne mbir yu doy waar la bu déggee ñu ne ñu ngi investigate doo ci déggaat dara soo ñii tamit arrest bi nii fii ba ay weeks doo ci déggate dara nii lay daay affaire yi gars yi nappal affaire yi ba gars yi dem lépp doxee dafa doy waar I think ne government bi am na si lu mu war because second hand goods yi Gambia moom that is moom moo feel market bi soo demee te du dee baax sometimes most of them baaxul Olof Njaay def ne daal waxambaane lan waxambaane bu ko bukki dabee rek ci doxin bi la jeex na gis nga sax man dama day surprise su soo rombee SOS xoolal tànki moto yooyu naka la ñoo def loolu du lu naaj di seeyal safara moo ko seel te saxaram boobu baaxul te mu ngi fa fees tep te loolu dañ ko order indi ko KMC dafa war a jël responsabilité loolu ñiy order tànk yooyu ñu indi tànk yu baax mun nañ ko bu fay na li foofu leen koo dem sànni jul de romb nga fa fii dafa fiil ak tànk yooyu Amadou du luy maxe suuf mënu ko lekk dara mënu ko lekk léegi lan mooy solution bi tànk yooyu dafa war a nekk noonu nit ñi di ko gis loolu baaxul si environnement bi soo ko lakkee mun na toroxal ay nit mun na rey sax ay nit waaw moo tax di other time bu foofu bu mu tànkee dafa téye pono yooyu ak bant fa nekk moo tax saxaar si mu garaawoon trop ci ñi ngi wax naan dañ koy fen sax fence bari xale yu fa nekk yëpp am nañ cancer and other illnesses ñi ngi wax na sa fence dañoo wut projet fence bi du solution même war a ut feneen fu ñëw tur mbalit génnee ko foofu noonu stop ñi indi mbalit yi fële te buñ ko indee daanaka mbalit lu ma si gën a soof ay pati daal la sax pati daal lu ñu ko jëlee Europe di ko indi fii ñu ne am na ñuy wax sax ne taalib meeyoo bi xaw ma da dégg la am déet ñu ne moom moo jënd tànk yu indi ko fa pour defar li nga xamante ne mooy ay dustbin
waaw am nañ don't throw it because gisoon nañ project boobu noonu organisation la ay boy di ko def jënd ay puno defar fa ay dustbin moo tax ñu jënd loolu tamit ay toogu waaw ak yooyu flower vase yooyu moom moo ko fa indi waaye nag ñu ko tegee noonu tamit waaye loolu dañu ñemewoon luñ fa tuur moom loolu moom luñ fekkee luñ fa tuur la ñooñu ñu ngee nelaw parce que loolu warul nekk aja ñu dem time tànk yooyu baaxuñ parce que su doon tànk yooyu baax duñ si xalaat mbalit la anyway mbalit la so let's move to the Point newspaper and look at their main headlines. A High Court finds government $500,000. Ismail Andong faces 16 criminal charges. Witness says she learned Korosise was killed in his car. And NCAC to facelift Mungo Park's Memorial Park. Gambia confirms 2 more COVID-19 fresh cases. And lastly, on the Point newspaper is Combo issued condemn NYC boss dismissal, asks for his immediate reinstatement. These are the stories on the Point newspaper. We quickly look at 1 or 2 stories there. The High Court in Banjul Monday fined the government of the Gambia the sum of $500,000 is the plaintiff Global Home of Medical Mission. The government had been sued in relation to the land currently occupied by the anti-crime unit of the Gambia Police Force situated in Bijulo. The Minister of Lands and Regional Government, Director of Lands and Surveys and the Attorney General were respondents in the case. This Moneka Global Home Mission ñoom dañ fine on government of the Gambia dañ ko yóbbu code ñu yóbbu gaay code because anti-crime unit building buñ amee foofu ñu ne ñoom ñoo ko moom waaye during Jammeh's time Jammeh gaay dañ ko jël nguur bi dañ ko jël ñu moomale ko seen boppa ñu jël anti-crime unit ñu def leen foofu noonu so Barrow government bi tamit ñëw the same thing waaye ñoom ñu ne dañ wax government bi waaye dara génnu si so at the end of the day gaay dem si court si léegi daal lu waa atteena gaay waaw 500,000 lañ daan nguur gi pour ñu xëj na ñu fay wala ñu joxe loolu ci ñi leen yóbbu koot waaye nag place bi woot lu mu woot ëpp na 500 millions xaw ma lan lañ koot gi si lan lañ seet ndax dañ bëgg a nguur gi fay loolu ñu bàyyi leen suuf bi xaw ma naka lay demee ndax lu ñu yuusagum ko te ñale amaguñ xam naa loolu yëpp mu ngi ci biir story bi amaana ci details soo leen utee news bi rek nga xam yooyu yëpp waaye ñii dañ yàggaa joytuwaa ñun wax nañ ci ak ñoom te ni nekko di first time ñu cee wax so obviously xam naa ne ñoom soo gisee ñu jël kees bi yóbbu ko ci court bi amoon nañ ne yaakaar bu ñu fa demee nañ fa jëlee dara te ñoom ne ñoom ñoo ko moom luñ moom nag bu dee ñoom ñoo ko moom donte ne nguur ñoo ko bugg a use nañ leen ko delloo loolu lañ yàggaa wax waaye tamit am na leen li nga xamante ne benn saat bi lañ déggee nguur gi moom waxagutoon ñoom ndax naka la fa demee ak yu mel noonu so court bi atte na te foog naa ne yëf yi ba foofu la mën a yem court bi waxee moom waaw loolu la rek comme ni ñu ko waxee nguur gu ko fi jëloon mënuñ doon yóbbu nguur googu si koot bot nguur la rek beneen bu ñëw da nga mën a am pour yóbbu ko si koot yoon may na leen ko lii la si yoon dogal man nag xëy na ñoom tam si kanam waxaguñ ndax na ànd neen ak dogal bi au not bot si ñeneen seen xalaat ak ñeneen rek mooy ne daal nag bu ñuul daal boo si amee soow mu weex mu nga jël sukura rek naan jarul coow lu nañ seet rek léegi quickly Forea newspaper let us quickly look at Forea newspaper and what they have because seems like we are running out of time. Vice President Toure, civil servants contribution estimated to generate over $173.6 billion. State asked to pay $500,000 to Global Home. Magistrate tells lawyer she won't entertain flimsy excuses for adjournment. Former Justice Minister, Gambia will only change for the better. And the other one is lawyer wants court to Sabona Judicial Secretary TRC Executive Secretary in Young's Toure murder trial. The question of the day on the Forea newspaper is, what does the GPU Secretary General have to say regarding the access to information bill? Finally, on the Forea newspaper is, the National Assembly is the lawmaking authority of the land. All right. waaw nañ ko lépp time bi xoj nañ bu baax waaw ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi amati na solo comme ni ñu koy waxee saa su ne thank you very much waaw ñu jox gars yi nag rendez-vous ba suba ak jàmm incha allah mu nekk di midweek edition bu ci yàlla ànd ak jàmm ñu dellu si gën a yaatal waxtaan bi ci xew-xew ak xibaar yi
jërëjëf ci wérte wóor yu wérte wóor macha allah. jërëjëf Amadou jërëjëf soxna Julde Ndiaye soirée soo si àggul problème lay nekk jërëjëf ñu doon seetaan nekk si réew mi ak si bitim réew Alaaji Sall ñu ngi laa nuyu foofu si Spain di wax gars yi rek ëllëg dinañ fi dellusiwaat incha allah si xibaar yi wér te wóor fii si kër gi Eye Africa TV. Thank you. Wow, Besuba inshallah to the week's mid edition of the Good Morning Africa program comme noo ko waxee Besuba rek inshallah ñu ngi ñëwaat fii si xibaar yu wér te wóor waaw ñang moo ko wax. waaw inshallah te noonu lay demee saa su ne jërëjëf. Julde Njaay fii la bagage di majji waaw fii lay majjee daal te fi ñu li ñu am fii du feneen. non du feneen gaa ñu ne bu heure bi jotee moom benn télé am mooy Afrique. moo taay moom waaw mooy loolu. Afrique ou Afrique. ñooy boti gars yi su ko defee jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci waxtu bi ak tamit ci yeneen jotaay ci kër gi ñu gërëm leen bu baax sant leen ci safoo bi waaye ci kóolute bi su ko defee noonu la ñoo def rek jox leen dig daje suba ak jàmm ci beneen ndaje ñu dajawaat ak yéen indi leen xibaar yu amati solo comme niñ ko baaxoo di defee gërëm bu baax ci team bi ñu jàpp ci liggéey bi ñi may faral di ànd ak ci plateforme bi suma collègues yi gërëm leen waaye tamit caméramen yi ak techniciens yi ñu jàpp daal ci liggéey bi production bi ak everybody ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye of course, million thanks goes to you, the listeners, wherever you might be watching around the globe. Thank you very much. See you tomorrow and do have a very pleasant afternoon. Bye-bye.